tubasanyukidde mwenna abamaze okutwegattako wano ku UNNTV akawungezi akaleero. Budde n'obugenderedde wano wendi eddakiika 21 zeziise ku ssaawa 5 ogw'ekiro, kitegeeza nti Uganda 21 zeziise ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Mukulikeeyo mu Africa Cup of Nations. At least Great Lakes region erina team oba erina ensi ku semi-finals za African Cup of Nations bagiyite AFCON 2023. Tombuuza lwaki bagiyita 2023. Binza okuba ebiwanvu okunyonyola, naye Congo tubozaayoza mwenna abaganda baffe okubanga mutuuse kukula eryo. Katubasabire oli awo bwekataligirya n'ekikopo mukitwalire ddala. Kale twataddeyo omutwe ogamba olunaku olwaleero nti civil disobedience, a way to go for Uganda. Twabasuubizza programu eno olunaku olwajjo nga twagala okwongereza ku bigambo bya muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bwe yakyazibwa ku mukutu gwa France 24. Eyo nno ye TV ya Bufalansa y'eggwanga. Ombala gwagambye nti civil disobedience has worked and led to revolutions in different parts of the world. Can it work for Uganda? Kibuuzo kinene ate nga kyakuddibwamu ekiro kya leero we tunaafundikirira programu eno. N'olw'ensonga eyo yita muno ne muno omugamba ayite munne amugambe nti Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. All right. Kale kakati kuno kwe kunyonyola okutonotono okwa program gye tugenda okulaba nga tetunagenda ate obaoli awo mu luyimba olwa federo olunaku olwaleero. Katulabe definition ya disobedience kubanga kiba kyamagezi okutegeera ekyo kye tugendako. Jayo ekitabo kyo ne kalamu oleme okubanga obuzaabuzibwa. Jjukira nti kano katundu twakawaayo eri bana byabufuzi ababba ebiseera byaffe by'omu maaso. Ffe wano ku UNN kye tukakasa nti tusobola obbinunula singa tuba tutaddeyo omwoyo ku bisomesebwa wano. Omanyi practicals ziva mu theory. Kakati olina okumanya ku nkoko n'eggi ekyasooka. Gwe bw'ogamba nti ate tutandise practical nga tolina theory, kiki ekigenda okukuuma practices zino nga tewali mateeka oba nga tewali theory? N'olw'ensonga eyo bw'otunuulira ekigambo disobedience, eno yenkola abantu beggwanga gye bayitamu okujeemera amateeka amabi mu ngeri ey'emirembe. Civil disobedience can be defined as refusing to obey a law, a regulation, or a power judged unjust in a peaceful manner.
kino kubeera kusimbira kuli mateeka na nkola ng'abantu tebakutte ekkubo lya violence. Civil disobedience is therefore a form of resistance without violence. Waliwo ebintu bisatu bye tulina okutunuulira wano era nga bitabulwa nnyo kubanga mujjukire Bobi Wine ye yatutanudde okubanga tukola programu eno naye nga tetunnabigendamu katusooke tufune oluyimba olwa federo luno nno luvudde mu bannaffe aba West Nile State era nga bano beba naffe aba Lukbar Kali oba Kari n'olw'ensonga eyo tulusemu ekitiibwa bwe luggwa nzija ndubavire ku ntono jjukira nti oli ku UNN TV the Truth Command Center. I'll be right back, don't go away. Kale mwebale nnyo bannaffe abalugubala Kali n'akayimba ako akalungi bwe katyo nkakasa abamanyi kye bitegeeza kaakati bo bategedde naye era tekiba na ngeri naffe tukitwale nti tutegedde owulidde so n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tugenda mu maaso ne programu naye bangambye nti nga tetuneyongerayo bangi babadde bakyagenda maaso n'okubanga basharinga program eno then tulyoke tutandike naye nga bwe mbagambye nga tetunagenda ku definition njagala tuwulirize ebigambo Bobi Wine bye yayogedde era ebyaviiriddeko programu eno okutondebwawo n'oluvannyuma tujje tunyonyole abakulu bano era tumanye ngeri ki gye bazannyamu kaadi za Museveni okumukuumira mu buyinza nabo okwekuumira mu buyinza kuba amazima nabano bali mu buyinza mumbuulire kiki kye batafuna omuntu ali mu buyinza kyateekeddwa okufuna
bayinza n'okuba basinga abo abamu abali ku sayidi eri bafuna ssente mpitirivu balina obukuumi buyitirivu balina amamotoka agaweebwa era agabaweebwa gavumenti kitegeeza nti bwe tuba tunuulira abantu abawementa ssente z'omusolo na bano mwebali jjukira mu kuleeta kino ekya disobedience bagamba nti mu Uganda temuli mateeka oba kale agalimu mabitu ga simbire kuuli naye ate ssente zibaweebwa bw'obabuuza nti naye aba omusimbi omungi bwe gutyo gwe babawa nti ate ogwo guli mu mateeka guli constitutional kakati ate kye mugamba tusimbire kuuli kyekiki ogenda kuva wano ng'otegedde Munnayuganda nti olina kweyamba wekka bano bali ku byabwe era empiki bazannya zooli omanyi nabagambako wano nti bw'osanganga enjenga ezina teweeyibaala kimanya agizinya ali awo kumpi awo ku lusebenju kuba tesobola kumala lunaku ng'ezina no emala just a very short period of time kitegeeza nti abagitadde ku lulagalo okwo kwezinira oba ku lutimpa ali awo bano abazinisa ali wali nakasero ono omulala atudde wali katonga oli ali wali kavule kati oba kamwokyo oba kavule simanyi watuufu byonna kanzije mubiwulire musooke muwulirize for popular mobilization, or are you waiting for the next election, which is scheduled in 2026? What is your goal? What are you pursuing right now? We had an election in 2021, which my party and I strongly believe we won. This is an election that happened in complete darkness. The internet was completely switched off. The European Union and American election observers were restricted from coming to the country. Radio stations were switched off, and myself and my entire campaign were arrested. I was under house arrest while the rest were in prison. Many of them continue to be in prison. But that was not the first time. Dr. Kizza Besigye had defeated General Museveni in 2016, but the same thing had happened. While there is an election in 2026, we strongly believe that General Museveni is intending to do what he did in 2016 and 2021. Therefore, we are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority, to rise up non-violently and unarmed, because it is provided for in our constitution to throw out General Museveni. So yes, we are calling for civil disobedience. We are calling for a moral uprising. We are calling for a revolution. And that explains why I am always gagged and always controlled and restricted. So we are calling for an uprising. But if the uprising has not happened in 2026, we have made it clear that we are going to use every moral and every constitutional method to procure change. And yes, if we go into an election, we'll go into an election as a means, as a spark for the revolution that we so badly want. So if I understand, you're hoping that your very Museveni will be pushed out by a popular mobilization before 2026, but if it doesn't happen, you will run, presumably against him, again in 2026, correct? Yes, correct. Okay. Ndowooza ebigambo ebyo tuzzeemu bidde n'eggulo twabiwulidde era ne tubuuza nti bannange Bobi Wine obwa serious bw'oli mu kwogeza kati nti oyagala kola kino oyagala kola kiri luli kiki ekyabikulemesa okubikola oba kati kiki ekibikulemesa okubikola olyoka olinde spark y'okulonda nabagamba nti okukaluluka sitakagwa Museveni ng'addayo nga assa ekikoowe nga ganti otyo kakati egyo emyaka egi nga ndi wano kyova olaba nti bano buli kye bakulimba we bakuteeka
era we bakutwala. Abantu baaliko sensitive ng'akayembe k'ekkovu kwegamba nga woobagambira nti pa ne basaba n'okusaba nti ffe tulagire yagaana. Kaakati abagamba nti avuddeyo buteesagga naye ate n'ebintu byennyini byagamba ebimugjeeyo nabyo abitankana era engeri gy'abimikisinze aleka ggwe musajja wattu kitawe atamanyi nga totegedde ng'era owagana okuwaga ogamba nti omusajja nno mumuwulidde ayogedde naye ng'engeri gy'abitabudde akulaze nti asobola okufumba pasta n'afumba Irish potatoes n'addira ate ne toast n'abigatta wamu oba ng'akulaga nti asobolayo bifumba wamu. Tosobola kufumba toast mu mazzi. Kakati noono kye yayogedde oba kye yakoze naye kakati tugenda kutunuulira ebintu bino tubibaawulire then mutegeere nti okay ono abadde atubuzaabuza era abadde atulimba kakati kubanga bo bamanyi nti mmwe temutegeera era bali ku ignorance yammwe gye bakozesa nga their political capital to Museveni era Museveni abagamba nti awo temujjaawo awo temujjaawo. So n'olw'ensonga eyo UNN ndoza ndaba gwe mukutu gwokka ogufaayo okulaba nti nedda abantu tebalina kulimbibwa mu ngeri efaanana bweti. Tulina okubaako kye tubasomesa bayige then batandike okubuuza bano abantu ebibuuzo nti buli Bobi Wine byabajja ayogera ku TV mwe mulaba bw'avaayo oba byagenda n'ayogera mu America ayina kya actingako yadde. That is the question. Juzi nalabye wano aba wane Bulaaya oba mu London nga beetemyemu ebiwayi abamu baga nti Bobi Wine tukoye ejjoogolyo. Obuwagizi bwonna bwe twakuwa mu kulonda totuwanga accountability. Abantu bonna abaafa, abantu bonna abaasibwa tujjangako wano oba Lubongo yazze kwebaza tubalaba na Sewungu gwe mwewuuba naye tubalaba mu bikujjuko bye mwewuuba nabyo abaffe tulinze na kujja tukukaabira ennaku yaffe gye twayitamu na kulaba butya bwe tuyinza okweŋŋanga okulonda okulala bwe tuba tuli bakukugendamu atoze kukola bivulu tubiboycotting naye era bo ba beneficiaries be nabagamba bo bali okay era bagenda maaso n'okulanga ebivulu bino because they are the beneficiaries. N'olw'ensonga eyo for accountability twagisaba 2021 May ne mutugamba nti ffe tetwagaliza Kyagulanyi era we are anti Kyagulanyi. As we speak namwe kakati mulitandise okukiraba nti ffe mwatugamba no kale kyemukola kiyinza okuba ekituufu Kimbugwe naye mwalirinzeeko kakati mwe mulinze emyaka emeka accountability kije yali abawadde kati tazze kubaguza tebo ya pound 10 nti agenda abayimbire kiki kyagenda obayimbira essanyu ki omusajja ono lyali mu kulaga banna Uganda abali mu diaspora eri lyawo lye bayitamu abantu abali mu exile mumanyi life gye mulivinga mulwana kudda waka era kye kibadde kibalafuubanya okuwagira omwana ono. Kakati azze kubakola mu ssente kubanga mujjukire ludu lwe yajja era lyeyajjirira mmwe mugamba mmwe mulwanirira okuvaako bbaani naye bwe yajja yali azze ku muvize jjukira zina ba directors baazo sirowooza nti kummwe waliwo ne gwe baawa ticket okugenda on that launch. N'olw'ensonga eyo muwulirize nga omuntu ng'ayogera ate naddala bw'alemerako nga ffe bwe tulemeddeko mumanye nga nti waliwo ensonga muwulirize oba oli awo mujje nammwe
mukubaganyize wamu n'omuntu oyo ebirowoozo. Tuyinza okubanga kati we twalituukidde wano solution yalibaddewo ya 2026. Naye gwe mwesigamako oba gwe mwasimba mugongo abatwala mu 2026. Ne mulooza what will be the difference? Kakati kusaawa eno ffe bye twayogera emyaka emabega nti twetaaga disobedience, twetaaga kino, kati lwabireeta towards 2026 ate nabyo era tabitandise, wabula abagamba nti byakola ng'akalulu kawedde. Singa Museveni era akabba naye nga ddala tagenda kukabba, kubanga Bobi Wine lwagenda ne gye yabadde mwamuwulidde yayogedde n'ayogera mwawuliddeko ng'ayogera ku electoral votes, electoral reforms, oba ayogera ku chairman wa electoral commission. Juzi baddamu ne bawa ekisanja ekirala ne bazza contracts zaabwe obujja byabakama ne banneera abaali wali. Mwawuliddeko Bobi Wine ng'aboogera ku anywhere. Era eriyo omusango gwonna gwateeka ku electoral commission ayogera kimu Museveni. Twetaaga okutegeera ensonga zino. Omukulu ono yayogedde ebintu bingi n'abitabika: disobedience, uprising, moral whatever. Gwe naakulekaawo nga totegedde, era olina kusigala nga weesigama ku UNN okukutegeeza ebintu ebyo bwe bifaanana. Kanteekeyo ebijinji muwulirize. Mujja kuvaawo nga tukkaanyiza. Leero nno nja kubawa amasimu, oba tukuba kikeesa tukikube, tubadde tuludde n'okulwa. Teekateeka message yo woowulirira akakuto omubabiro woba osindikira, so bwe tumaliriza nga tuwuliriza obubaka bwammwe. Bwe mubaamu ebibuuzo tujja kubiddamu. Abasiima tubeebaze, n'abateesa tubawulirize. Essimu ya studio mugimanyi era gye mujja okuyitako. Kakati Kyagulanyi mu bye yayogedde oba bye yatabise byayagala mbu okuyitamu bye njagala twekkaanye. This is a well researched program. Njagala muwenga programs zino respect. Oba mbuuzeeko abali mu ku misomo eyo mu Harvard Universities, mu Oxford Universities, bababuulire ku bintu bye tusomesa wano. Oyinza okwekanga nga nabo babijja wano ne bagenda ate ne babitwala eri ku university oba ne bibayamba. Tuteekamu obudde era nsaba bw'oba osiimye bye tukola ng'ogula stars awo okwebaza, oba stickers ku YouTube, stars ku Facebook. Support yammwe tugyebaza yeeyimirizaawo platform eno okusigala nga eyitako amaloboozi ag'ekigunjufu bwe gati. Kakati njagala tutunulire ebintu bisatu wano era nga bitabulwa nnyo, era ne Kyagulanyi yabitabudde. Simanyi oba nga amanyi, okubuzaabuza mmwe abatamanyi, oba naye nga tamanyi. Ekisooka okuwakanya decent, obujeemu disobedience, n'obwenkanya justice. Abantu abeegugunga babeera boonoona era emirundi mingi bamenya amateeka. Protests are disruptive and sometimes protesters involve in breaking the law. Ekiddirira emivuyo gino kwe kusiba abantu, okubakuba omukka ogubalagala n'embooko ng'ente, ate olwo ababadde banoonya obwenkanya ne basibira mu injustice. The results of this disorder becomes arrests and violence.
looks like the antithesis of injustice. Kakati njagala tutunulire history of civil disobedience. Kalimagezi omu Henry David Thoreau ye yavumbula ekigambo civil obedience ng'agamba nti abantu balina moral obligation kibakakatako bwe balaba obutali bwenkanya bwa gavumenti okujeema olw'okubeera nti okunyigirizibwa oba bakkiriza okunyigirizibwa oba ekirala nga bakkiriza okunyigirizibwa ne kitatwalibwa nti bagumidde okunyigirizibwa. Oba omutegeddewo bulungi abajjukira nasomesaako wano gundi nasomesaako wano yali gundi ki wano waliwo program gye nakola about Stockholm syndrome nti omuntu asobola okukunyigiriza n'akubuuza obutuuliro kati bw'okizuula nti omuntu ono ambuzizza obutuuliro n'okkiriza kati bw'okkiriza ne mutandika na kufuuka ba mukwano n'omuntu oyo kaakati noono omukulu kye yagamba nti abantu basobola okwegugunga oba bakkirizibwa okwegugunga singa bakizuula nti omuntu ono abanyigiriza ne bamussa akasiiso kati bwe bamussa akasiiso ate naye n'alaba nti okubanyigiriza kisoboka n'ayongerera ddala kaakati ne banyiiga nti okusirika omuntu ono atufudde musiru tugumidde kino ne tugumira kiri akitutte nti tugenda kunyigirizibwa olubeerera kakati awo ne musituka Kalimagezi ono yagamba oba argued that people have a moral obligation to act when they see government injustice, lest their passive acceptance of unjust laws constitute an endorsement. Bakalimagezi abamanyiddwa mu nsi yonna nga Mahatma Gandhi yakozesa enkola eno bwe yagaana okukola ne unjust regime. Muwulirize bulungi programu eno. He adopted a similar view when he refused to participate in an unjust regime. Katife, we are calling for civil disobedience. Now at the same time, calling upon people to go and vote as a spark for revolution. Choka, nga by voting, we participate in the affairs of an unjust regime. Naye mukama. Era kyekimu. Tugamba tugenda mu civil disobedience.
naye ate nga ba MP baffe bakolera mu regime ate gye twagala okujemera. This is a contradiction. Eno bannange bagiyita UNN era oli mu program get off the hook. Bw'osoma ebbaluwa ya Martin Luther King Jr. So abajjukira emabega twagisomako wano, a letter from Birmingham jail, August 1963. Ojja kusangamu enkola y'emu ey'okwesamba enkola za unjust regimes. Si yekka omugenzi Nelson Mandela mu speech from the dock tusomamu kyekimu mu lutalo lwe yalimu olw'okulwanyisa obusosoze mu South Africa. Obusosoze buli mu Uganda tebutendeka mukimanyi. We have economic apartheid, education apartheid, social apartheid. Osobola okwongerako ng'era Professor Afuna Adula enumerated them. But olowooza bannabyabufuzi bino babiraba? Gwolowooza bo babiraba? Enkola y'okujemera gavumenti eri unjust ng'eya Museveni kati bweri era n'amateeka si yaggulu. The idea that unjust laws must be challenged is as old as history. Era visionaries have taken this to meet the particular injustice they are challenged with. Kakati mu Uganda, well, Bobby ne banne tukitwale tutyo. They are calling for civil disobedience. Era kye kyabagasse mbu okukola the United Force of Change. Naye against what? Challenge in particular. Tetuganye begasse. Naye mbuuza, against what challenge in particular? Uganda erina challenges nyingi. Okugeza corruption, poor quality education, poor health facilities, poor roads, mwala bajuzi nga basimba ebitooke, poor governance, and abuse of power. Now, mu challenges zino zonna tugenda kukozesa civil disobedience. Kyokka bw'otunuulira challenges zino zonna zeetooloolera ku one problem: poor political system of governance. Ate bano abakulu bonna bonsatule oba banabo bataano bwe mulaba kye batayagala kuwogerako, kye batayagala kuyisa mu kamwa kaabwe. Okukozesa civil disobedience mu education kibeera kutta future generations. Kambabuulire abasoma history. Mu South Africa waaliyo obusosoze obwatuuka n'okwawuza mu masomero ng'eriyo ag'abazungu ng'eriyo n'ag'abaddugavu. Naye abaddugavu tebaajeema kutwala baana baabwe mu masomero g'abaddugavu. Baabatwalangayo eno bwe balwanirira okulaba nti education apartheid ekoma.
okutwala civil disobedience for all challenges in Uganda without zeroing down to the major challenge kibeera ng'omuntu eyagambibwa nti akamasu kasobola okukwata ensolo nga tebamwawulidde ensolo ki, oba gwe bagamba nti omutego gukwata ebisolo naye nga tebamwawulidde mu kisolo ki. Kati ono naddira akamasu n'agenda akategesa enjovu, ow'omutego n'agenda atagutegesa emmese. Simanyi mulaba kye tulimu. Remember, oli ku UNNTV mu program Get Off the Hook. Kakati abamubuuza strategy baagala kulaba oba ddala he identified Uganda's problem well. To identify a problem is the first step to the solution of the problem. Kyetwavudde tugamba jjo nti understanding the question is part of the answer. Alo bwe biba tebiyingira kola bwoti. Katutunulire ate rights to civil disobedience. Tulina eddembe kye tuyita right okwenyigira mu civil disobedience okusobola okufuna obwenkanya. Kakati mu Uganda ddala right eyo tugirina, era tusobola okukozesa right eyo in disobedience way okusobola okufuna obwenkanya. Ekyokuddamu kisinziira ku ki kyotegeera n'okubeera n'eddembe. Having a right, it depends on what is meant by having a right in terms of a moral right. Kyagulanyi gye yakalambiddeko. Olina okusooka okwebuuza nti do Ugandans have moral rights? All rights? Well, balina human rights that are inherent by being human. Twakisomako wano. Naye, are these rights observed, or does the state aid these rights? Ekisooka tusooke tulabe nti bannayuganda beddiza rights zaabwe through federalism. Awo lwe tujja okwogera ku having rights in Uganda. Sijja kukoowa bongera bakali magezi nga on John Rose oba John Rowe agamba nti abantu balina eddembe okwenyigira mu civil disobedience singa ekisooka civil disobedience ebeera ekoleddwa okwawukanya obutali bwenkanya obulabikira oba okuwakanya obutali bwenkanya obulabikira ddala. That is in response to insistences of substantial and clear injustice. 2.
Civil disobedience ekolebwa singa means zonna ezigenderera okulaba nti embeera enkyamu zibeera ziweddeyo. Era nga tewali signs ziraga nti embeera enaatereera. Civil disobedience ekolebwa singa means zonna ezigenderera okulaba nti embeera ekyuka zibeera ziweddeyo era nga tewali kabonero konna kalaga nti embeera enaatereera mu maaso. Civil disobedience must come as the last resort. Omukulu ono bw'agamba. Kakati wano kaluma nywera wagenda okuva. Okusookera ddala tumanya tutya nti all the moral means have been used. Kubanga mu Uganda amazima abakulu bano balemwa even to document election tortures. Buli bebalaga ate bebalaga benyini bavayo ne bagamba nti nze bankubirangako mba mu byakulonda nze na boda ye yantomera. Ebye Uganda byakwogera bwogezi bano boogera bwogezi. Nga ne documentary BBC gye yakola eya 3 killings oba 3 Kampala killings yatulema okulondoola. Yabange, how can we tell that there will be no positive changes in the near future? Kakati wano ogenda okulabira obuzibu. Civil disobedience genda bakati esobola to make meaning kwe kubeera nga ba members abali ku opposition bagaana okwetaba mu kulonda. Era nga singa beetabyemu wabeerewo ensonga ey'essimba abanyigirizibwa bonna mu Uganda oba abali ku ludda oluvuganya ng'ensonga etwala bammemba abo mu kalulu ekkiriziganyiziddwako ne bannayuganda abanyigirizibwa era ne wabaawo n'ebiwandiikibwa nga singa abantu abo batuukayo ne boonoona oba ne batakola abantu bano bye babagambye oba bye bakkanyizaako nga babasobola okubajjayo nga waliwo obuyinza abantu bano ababagenda obbasindika bwe balina okubasikayo. Era nga singa omuntu azuulibwamu akantu konna oba singa ebiba bisabiddwa gavumenti bano mwe balina okukolera okutuukiriza ebyo eby'abantu baabwe bano abanyigizibwa bye babasindisa okukola gavumenti ebigaana bano tebalayira. Ekyo kye bayita disobedience. Era nze gye nsuubira erimu omulamwa. Naye mmwe buli kye mupulaani nga bakulu mukirowooza mwekka twekanga bwekanzi nti kakati bakoze olukiiko Katonga kakati beegasse naye bye mwegattiddeko abantu ate bemukunga okwegugunga ku lwammwe kubanga amazima abannayuganda bafiiririra mmwe n'abaana bammwe. Era that's why owa Besigye ali Harvard owa Bobi Wine naye ali towards Harvard. Naye abaabano mmwe bemukunga okubasimbira ebitooko okubeekalakaasiza okuba kwegugunga baabaabwe tebasoma. Yes. Ye Joseph Raz agamba nti civil disobedience ebeera justified mu mawanga ng'abantu balemesebwa okwetaba mu byobufuzi. Civil disobedience is only justified
in societies where people have been denied avenues of political participation. Sijja kukoowa kubajjukiza nti tuli ku UNN mu program Get Off the Hook. Kale n'abalala bino babigezeeko. Usanga revolution enayanguwa. Zino program zaali badde zisasulwa abasajja ku musimbi gwe bajje wa Museveni. Okulabika nga tuwongeramu amaanyi. Bannayuganda basobole okuzibuka amaaso. Naye bali kyesirikidde babatise empafu mu kamwa. Banyiiga bunyiizi bakyawa bukyayi Kimbugwe nti lwaki obuusa abantu baffe? Lwaki ojja abantu ku ddobo? Njagala twebuuze ku nsonga ya mukulu ono Joseph Raz. Are there no avenues of political participation in Uganda? The answer is the avenues are there, but the ground is not leveled. Okay. Naye avenue weziri what the ground teri leveled. Kubanga era tulina bannabyabufuzi opposition abatudde entende mu parliament era nga ne politics waabwe bamuzanya bulungi ewatalina abakuba ku mukono. Era bw'obuuza Uganda nti ludda ki olusinga okuweebwa obudde mu parliament okuteesa? Lwa opposition, si lwa government. Si BNRM be basinga okuteesa mu parliament ya Uganda, ba opposition. Kati oyinza okugamba nti tebaweebwa avenues kukola byabufuzi byabwe. Kakati bwe tugenda mu civil disobedience nga Kyagulanyi bw'asaba ne banne, we are denied avenues for political participation. Ate nga tulina opposition in parliament, olwo civil disobedience ebeera justified. Kyova olaba nti Museveni always abeera aseka, era nga asekerera bano nga babagamba gwe bano abantu bakutuma okukola ekintu, bw'okikola obulungi ne badda n'eri ne baseka ne bagati naye banne bano bo be bagamba. Nalaba ka video juzi simayo bamwaka labanga katambula awo nga Kayindo Tafiire si ye minister wa internal affairs yetwala police, right? Naye nga agamba nti ne banango enanga alimba, waliwo ekintu kyalimba nange ne nga nti enanga. Can you imagine? Ne Museveni bana abasajja bwe baba boogera gye tuli adde eri n'aseka nakati naye bo bano abantu be balimba bwe bati. Mulonza ababaka abasoba mu 100 ne balayira nga bakutte Bayibuli. Olina aga nti nze gundi amusolo mulafaamu, I will defend. Kakati gwe wenyini okkiriza nti ojja ku defending a constitution gy'otaakola kitaawo gy'ateetabaamu kukola. Bannayuganda bakulonze gye bateetabangamu kukola. Museveni gy'aggyeemu buli kintu. Teriimu bisanja, teriimu myaka. Kakati ate gwe omaze okulayira okugiprotectinga. Kyovula nti buli lwe mugezaako okwekyanga bamukubi kibooko kasimbolo olwo. Kwate kati okkiriziganyiza nti mu bubi ne mu bulungi, mu bulwadde ne mu bulamu, mu bwavu ne mu bugagga, ate bakugamba nti gira oti atogaana. Awo lwaki olita kuyisaako bwembuya? Kubanga kakati government kije tu disobeying. Kubanga abantu abalina okutukulemberamu okobeying, they are beneficiaries of the government gye bagamba tujeemere. Waliyo omuntu asobola okuluma engalo ezimuliisa?
waliyo omuntu asobola okutema ettabi kwatudde. Kyova olaba nti mmwe embutanta abagoberera bano buli bwe mussaamu eno amaanyi bo babeera ku identifying figures ezaagala ddala okukola ekyo kye bali mu kugamba abantu nga bawaayo lisiti nga bakwata ng'abakwata enseenene bati nga bakuba kitalya. Era mbabuulire ekijja okuddirira mu sipaaka eyo Bobi Wine gy'agamba mbu okulonda kubeere sipaaka kwe kusiba embutanta yonna enaakyetabamu. Kubanga abali ku opposition bajja era kulayira bagende mu parliament ng'era bwe gwali luli. Kakati mwe muli mu principle yagamba sipaaka balyoke basibe mmwe bakube mmwe embooko batte mmwe. Munaaba mumbuulire. Ronald Dawkins agamba nti buli tteeka lwe lityoboolewa era buli ddembe lwe lityoboolewa abantu baddembe to engage in civil disobedience. Abeekalakaasi tebalina kubonerezebwa etteeka we litali uncertain. Whenever the law wrongly violates one's rights, then one has a right to civil disobedience. The protesters should not be punished in cases where the law is uncertain. Mahatma Gandhi agamba nti civil disobedience ddembe lya buzaale erya buli muntu eriva mu butakolagana na balala mu kibi. It is an inherent right of every citizen derived from the duty not to participate in evil. Obuteetaba na balala mu kwonoona kye kitegeeza. Kati tulina leader of opposition. Kyokka mu regime gye twagala okukolera mu civil disobedience olw'ensonga ze tuvunaana gavumenti. Naye kati olwo naffe tubeera tetwetabye n'abalala mu kwonoona. Nakugamba nti toyonoona ng'okoze ekintu kibi. Wabula woolowooleza just obulowooleza okukikola oba mwonoonyi era oba omaze okwonoona. Kakati oba okikoze oba togenze mu maaso nakikola omaze okukirowoozaako in spirit world oba omaze okukikola. Kubanga spirit eri practical. Bano already beetaba n'omwonoonyi. Kitegeeza nabo boonoonyi. Kakati gwe bwe bakugamba weetabe mu kintu ekirwanyisa bo naawe oba mwonoonyi. Era ne bwe bakukuba emiggo oba bakutidde babo teri Katonda tagenda kuba ku saidi yo. Kuba mwenna mmwe bamu already oli mwonoonyi ate olwanyisa omwonoonyi. Gandhi yagamba tosobola kulwanyisa regimu ate gy'okola nayo. Bw'obanga ddala ogirwanyisa olina gyesittala, olina kubeera wala ne byekola.
okusobola okugirwanyisa. Naye ate ng'oli nayo ate olwanyise ekintu ekikusasula omusaala. Njagala mutegeera obulimba bw'abannabyabufuzi bano era mwongere okubeewalira ddala. Bano abantu bano babi n'okusinga Museveni. Kuba at least ye Museveni buli omu akimanyi. Museveni alinga Stan. Ye mwonoonyi. Kitegeeza nti gwe atayagala kwonoona olina kwewala muntu oyo oba Stan oyo. Naye kakati ate bano abagamba nti bali naffe at the same time ate nga bali n'oli. Naye naffe ate ne tuziba amaaso ekyo ne tutakiraba era ne tutakitegeera. Ne lists ne zifulumayo nga bafunye obutitimbe n'obutitimbe bw'obagambako ne balyoka bakugamba mbu ezo tuzifuna ziri mu mateeka tulina okuzifuna. Kyokka ate bwe bajja eno babagamba nti mu Uganda temuli mateeka. Amateeka tegakola. Kati gakola kiro nga babasasula. Emisana ne gabanga tegakola. Era nga bwe mwalaba Bobi Wine, kooti za Uganda ze zamukkiriza okwesimbawo. Kubanga yava mu kooti okugenda ku ballot paper. Naye ate omusango n'agamba nti ate sigutwala mu kooti za Uganda kubanga tezisala mateeka. Tezisala bwenkanya. Naye nga ate zaamusalira obwenkanya okujja ku ballot paper. Still era ffe ebyo byonna ne tutatula byefumiriza ne tugamba naye ate wamma kino wamma. Kyali kitya? Mulowooza si kyekiseera mweke nnyini okutuula ne mwekebera bannayuganda ne mukwatira agasajja gano emiggo ne mugatwala emisinde n'amayinja ne tumanya nti tusigadde ku lwaffe. Ne tulyoka tusobola okwerwanako. Katutunuulire features of civil disobedience. Real civil disobedience is different from breaking the law. Wano nawo twetegerezeewo nnyo. Jukira oli ku UNN mu program Get Off the Hook. Okujeemera amateeka amabi kyanjawulo ku kumenya amateeka. Bakalimagezi, Gandhi, Martin Luther Jr. n'abalala bakkiriziganya nti ekisooka civil disobedience erina okubeera non-violent. Naye ate munnaffe ye Kyagulanyi ate yatuuse ne yeetema engalike nga tayawula uprisings na civil disobedience in the context of violence. Number 2, civil disobedience must be public, not within political parties. Zirina okubeera nga zaawonna wabula si balondemu nti abeefudisi aba NUP aba anti twala tugende. They must be public, not covert. Number 3, civil disobedience erina okubeera nga ewakanya an injustice. Number 4, abeetaba mu civil disobedience balina okubeera abeetegefu okugumira byonna ebivaamu era okwerwanako bokka
singa biba bibatuuseeko kubanga baba ku lwabwe. Abantu abo baba balina okutegekebwa obwongo nga omulwanyi agenda ku lutalo bw'ategekebwa. They must be willing to accept the legal penalties arising from the breach of the law. Era nga n'abalina okubalwanirira tiimu weeri local and international. Naye bameka abali ready nga wano drone tuziraba zaayolanga abantu ng'abalala bajjayo busimu kukwata butambi babuteeke ku social media kwekuba selfies n'abasibe abali emabega w'emitayimbwa. If there is any civil disobedience that is to make meaning in Uganda, it must be disobeying the unjust unitary system by embracing or morally raising up for federalism. Sijja kusuka wao. Leero mukube ku masimu. Abategedde byensomeseza. Mwebale kuwuliriza era kubeerako naddala mmwe abayizi abalungi. Bwe nva mu bubaka buno nzija mpulirize obubaka bwomwe. Tubaagala nnyo. Mwebale kutwagala. The Federal Five or Five Friends of Federal Team. It is going to be through concerted efforts of Ugandans themselves, led and guided by the staunch federalist movement, comprised of you, the people of Uganda. Let's start from where we are today. Get 5 people that you know are very close to you. Amongst these 5 people, you will create what we are going to term as the Federal Five Team, or simply F5. Remember, we gave you Kairos. Now I would like to formulate the nucleus groups of the federal movement by starting with 5 people you wholly trust. The Federal Five will be your nucleus of influence. You'll have to make sure this is your go-to team. You'll have maintained constant access to each of them whenever you need them, especially when sharing federal information. You could even call them Friends of Federal Team, FOF5. This team of 5 is what successful investors and business people keep around themselves 24/7. Not drinking buddies, not fellow football fans, no. Successful entrepreneurs and investors keep these particular individuals because they guide them in the areas they are specialists in, so they can trust them to guide them to be their best. So your own F5 team will comprise of your 5 best friends who you are very close to and can entrust with your life. The 5 people in your own F5 will be people you can teach about federalism, answer questions about federalism, train them to create their individual F5 groups of 5 fives after yours has matured and graduated, 5 to 12 weeks of federal doctrine workshops which we shall be sending to you online. By asking each of your F5 to find another 5 best friends and become their F5 captain too. In business and investment, we are advised to find and keep a go-to team of 5. These are 1. Your lawyer, 2. Your accountant, 3. Your financial advisor, 4. Your doctor. Thank you for listening. Dear fellow Ugandans, this is a question that has been asked
over and over again. What is Uganda's problem? What is a unitary government? A unitary government is a type of government in which all power is centralized in the hands of a single ruler. In the unitary system of government, a single central government possesses total control over all political subdivisions. It means that there is no separation of powers between the different branches of government, and that the ruler has complete control over everything. In a unitary government, the people have little say in running their country. The political subdivisions have no option but to carry out directives of the central government, unlike the federal government, where responsibilities and powers are shared among entities. Now, these are the characters of a unitary government. 1. Does not have a system of checks and balances. It depicts that the political power is not spread across various branches of government. In a unitary system, all strength lies within the central government, allowing one person or group to completely control everything in their country. 2. Centralized. All power rests with the ruler or ruling party and does not belong to any other branch of government, whether legislative or judicial. This type of government has little or no system for sharing and distributing power. It will be difficult for people to voice concerns or grievances regarding how their country is run in a unitary system. 3. Powerful ruling party. The ruler holds much more political power than the legislatures because they can make and change laws without the approval of any other branch. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. 4. One-party system. There is only one ruling party in a unitary system, and thus there is little or no need for opposition parties and politicians. This allows for much easier control of power and decision-making by the leader. However, sometimes in a unitary system, another party may be authorized to exist, but still does not pose an equal or significant threat to the ruling party's existence. 5. Most powerful person is the head of state. The head of state, this could be the ruler, king, queen, rules with absolute power. The leader may be either a monarch or an elected leader with public authority over the entire country. 6. Powerful central government. Power rests with the central government rather than state governments in a unitary system. The head of state holds much more governmental power to make or change laws without getting approval from any other branch of the government. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. One-party systems are common in unitary governments because it makes it much easier for the ruling party to control and manage everything related to how their country runs. Every decision can be made by the head of state and their cabinet, leaving little or no room for any opposition. 7. Leaders have complete control over everything. All are submissive to the leader. There is no system of checks and balances. Thus, there is lack of separation between powers. It means that all power rests within the central government rather than individual branches of government such as the legislatures and the judiciaries. The ruling party has complete control over decisions with little interference from anyone else. Unitary governments are similar to authoritarian governments because both eliminate many sources of balance to apply pressure on specific issues. As a result,
progress can be easily achieved without multiple opinions or points of views. 8. Weak state governments. In a unitary system, state governments are fragile compared to the central government. The head of state has complete control over everything, which means that all power is centralized within the central government. It's one of the main reasons there is usually only one ruling party in unitary systems. It makes it much easier for the ruling party in charge to exert their influence and gain complete control over everything. It is notable that most stable and progressive countries have federal forms of government, while countries that are unstable and have low economic growth have unitary forms of government. These are countries that always have problems, plunged into civil wars, dictatorships, weak institutions, corruption, and long overstay in power. So dear fellow Ugandans, this is the time we advocate for a change of system by organizing a referendum to change the system of government so masses could choose between the unitary government versus the federal government. Thank you. Just imagine waking up in the morning and you don't have to travel miles away to Kampala to seek treatment, to compete for job opportunities and basic necessities, when everything can be provided and delivered in your nation state. This is what you call federalism, a system that creates wealth distribution and equality for all citizens, where power can be distributed equally and shared among all 16 nation states and the central government, such as Acholi, Ankole, Buganda, Bugisu, Bukedi, Bunyoro, Busoga, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Renzori, Sebei, Teso, Toro, and West Nile. Every nation state will be responsible for its own resources and their infrastructural development. This is an opportunity for each and every Ugandan to let their voices heard. Participate now in the General Assembly so we can draft a new constitution to restore the federal system of governance by registering and learning more about federalism at www.ufcc.uk. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chumbuwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumuwela kofe live. Esisuna nange mbako live, kuchimbuwe live, antiampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa, ebyobufuzi, ebyobulamu, sako ne business agattamu, ye Kimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest.
kale nkulikeeyo nnyo mu bubaka obwo kansubire nti bubayisiza si bubi. Kati njagala ate tutunke n'ebirowoozo by'abatuwuliriza ababadde bagoberera program. Tubeere ku mulamwa tuleme guvaako, kituyambe okuyamba n'abo abaakatwegattako okutegeera wawe tuli. Alright. Yita ku namba yaffe eya bulijjo ya studios tuwulire ate kyotugamba. Katusooke ne munnaffe ono nga si mulala ye Professor Brother Malik. Here you are. Mulangira kansubira nti oli Sorry. Tukutte waati. muganda wange ndowooza ekintu democracy bannayuganda ekigambo kye batannaba kutegeera. Now listen to this. The belief in freedom and equality between the people or a system of government. Mutusaasireko katono bibadde bitukyankalanyeeko wano. Anti tubadde tuludde ndowooza. Kale katudde mutuwulire. Kansubira nti oli bulungi muganda wange. Ndowooza ekintu democracy bannayuganda ekigambo kye batannaba kutegeera. Now listen to this. The belief in freedom and equality between the people or a system of government based on this belief in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves. Politics and government. A democracy is a country in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation, usually involving periodically held free elections. So at Museveni okuba wa sente ezo asibawo condition abagamba nti mwina okukola kye musobola abantu okubazza mu kalulu every 5 years. Kubanga mulangira abantu abo tebalina any political ideology, tebalina any system of governance in mind, naye bannayuganda baagala kubazza mu kalulu. You see? Okay. Katulabe munnaffe omulala ndowooza ensonga ya Brother Malik etegerekese bulungi. Nanga kimbuko batuweza ebisimanya sewo. Naye bwotunuulira disobedience omukulu jagezaako okupreachinga sirowooza nti kyayogera akitegeeza. Gano magezi ga kutusikiriza kugamba nti amazima ddala tumanyi nti omwami Museveni tetujja kumuwangula ave mu buyinza, naye nga bwekiri nti sipaaka tugere tukole sipaaka. Ate era bwekinaggwa atuzeemu akazannyo ke kamu akali ke yatuzannya bululi eri mu 2021. Kakati n'olwekyo sisuubira nti bwe yandibadde nga ddala ali genuine ku bigambo byayogera, kyeyalabako luli eri tekimumala kukozesa ng'asaana kulinda kirala. Kakati otunuulira ebintu byandibadde batunulako nga bo bamanyi omusajja waayita okubba akalulu, bamanyi ne luli we yayita baali balabawo, naye bamanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda kano tekali independent n'akatono, wabula kakola ku lwa muntu omu nannyini kukateekawo era kukasasula. Kati n'olwekyo bwe yandibadde agamba nti nno alinda akalulu bakakwatemu bakabbe alyoke afune sipaaka, akalulu Museveni takabba mu kulonda, akalulu aba yakabba dda. Enteekateeka ekulagirawo nti ono gwengenda okuzannya naye mu kalulu kano mubbi. Kakati tosobola kuvuganya n'omuntu gw'omaze okakasiza ddala nti mubbi. Kakati kululi eri yali mugundi mu reesi ne Museveni, akalulu ne kagenda maaso ne kaggwa. Bwe gwandibadde mupiira nga gwe wazannya ne ttiimu
tiimu eyo neba nga yaleeta coach yaleeta abakochi abakucoaching eno nekwetera abazanyi netakomaoko tiimu yemu nekwetera lefu nekwetera balayina nekuwa ekisaawe nekuwa nesente nogenda nozanya nayo omupiira kyokka ate tiimu eyo nolaba nga okozeseza amaanyi mangi okakasiza nti nogiwangudde naye ate negamba nti ffe twawangudde. Kakati tiimu eyo oyinza okuddayo nayo mu mupiira ate nga tewaliwo lifoomu ekoleddwa yonna oba kugamba nti tukyusaamuko ku bantu bano betwali tukozesa nga bareefu ne formation yonna nga bwe yali situsobola kuddayo nayo kubanga oba omaze okutegeera muntu kigwediringa naye naye bwogamba nti notuddeyo okwo kuwuduwikinga abantu kulimba kugamba okukyamuukiriza abantu kubawasuubira etaliiyo obatwala mu kintu kitakola makulu okusobola okuyamba omusajja oli okwongera okupushinga emyaka gye emirala 5 nga bannayuganda balobye bali awo balowooza nti agenda kuvaako naye nga teri bano bannabyabufuzi bwe batunuulira teri agenderera kununula ggwanga bagendera kwenunula bo nga bo era kyova olaba olufunayo akafo nga batandika kweyisa mu ngeri yakuba banene babba buli kibasanze bakola buli kibasobola olw'okuba nti bo batuuse mu bifo by'obuyinza. Kati kyetulina okukola kwongera kugaziya bwongo bw'abantu kukakasiza ddala nti nno ebintu by'abannabyabufuzi bino bulimba bwennyini abantu baleke kubyetabamu kubanga abantu bajja kubyetabamu bafiire bwereere ate ne bwe baba tebafudde nti oba basigaddewo ku nkomerero y'olunaku tebalina bo kibagenda ganyulwanga bo wabula okulabika nga ate bakoosebwa akajiri abo bennyini be basobodde okuwagira ne babatuusa mu bifo ebyo ebinene. Kakati n'olwekyo ffe nga ffe bannansi twandibadde tufokasinga nnyo ku biki ebituyamba era ebyo ebitugatira awamu okusobola okusigala nga tutambula ntupushinga enteekateeka ezo ez'ameenunula oba ez'okwenunula okwawamu okwa federo netusobola okuba nti nno kino tukizimbye okuva wansi mpola mpola era nga mulangira bw'ozookola buli omu waali nayongerezaako eddoboozi ne tugenda mu maaso abantu bagenda babeera sensitized. Kati bw'otuuka okuwulira abantu bye boogera bw'ofollowinga ebiri ku social media n'olaba abantu bagenze bazibuka obwongo biri bye babakwata obujega gye buvudde mu biseera ebivuddeko. Enjiri kati ya federo etambudde abantu bangi ne bw'osanga omuntu ng'ava mu regions endala obalaba abava mu regions endala bakitegeera kati batandise okukitegeera kigenze kinoga mu bwongo bwabwe. Kale mpolampola nga tugenda mu maaso tusobola okubaako kitukola okusinga ate bwe tweyunga mu bintu by'abantu be tumaze okukakasiza ddala nti baffere bayaaye ne batwalira awo ogenda okakana oba oli awo ng'abamu ku ffe tufiddwa n'obulamu. Nze nja kusaba tusobole okuba nti nno ate twongezaamu akaliro okulabika nti twenunula mu nenunula eya federo okusinga bwe tugenda ate okusapootinga abantu abagenda okwenoonyeza obufofofo bonga abantu nga ensonga y'eggwanga tebagiriiko weewaawo. Mulangira we bajja kutuweereza bannabiweneeri mwenna mbalamusizza nnyo omukama katonda abakuume. Sebo naawe tukuyanza nnyo olw'eddoboozi eryo abateesa abavudde waggulu mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwana wattu weebale nnyo okuweereza purogulaamu ebadde nnyuvu nnyo olyo omwana gwoba wasomera ludda wa wabulira obweyogera ebigambo switi bayitayo kyamaganda eyo enkoko gye zitakulaziza mu maaso. bano abasajja balina engeri gye bakutukunamira kankyogere bwentyo munansonyiwa balina engeri gye batukunamira ate mwana wattu oba ofundako ne beesigi niyo ono Kyagulanyi ate akunamye nnyo nayokyera agamba simanyi na kumanya. Omusajja ayogera oba ayina oba amala okwegukubuka byogera n'awuliriza naye ddamu ne yeewuliriza ebintu byaba ayogedde. Wano ebintu byagezaako okukola bino byayogera gw'omugga ogamba abantu nti we are non-violent. Omusajja ono seggiriye era atandika ekintu kino oba civil gundi ebyo gyoyogera mulangira civil gundi obedience bina bikoze bitya. Omusajja essaawa tebamukwatiramu ne bamu seggirinya mumanyi gy'ali mmwe
Seginya mumanyi gyali. Seginya era atandikiriza ebintu mpola mpola. Bo bennyini abo boolaba abo abataddawo amatama bennyini be bamukola ne bamusiba nawulira mbu bamuwa n'obutwa obuuyi omusajja wattu agenze Germany bikoze bitya. Museveni era nga bw'oyogedde Museveni asanyuka nnyo ate kuba kati ye Bobi Wine ono ate asiriwazizza nnyo abantu. Nze kankubulire mulangi otambula wano ku street ono otambula mu byalo egomba abantu balinga abaggwako tebakyategeera bigenda mu maaso mu ggwanga. Obwavu bubaluma ne bw'ogamba omuntu nti kino mpozi omuntu omujjukiza kwegamba ate ono ye azze oba ono adibazze oba ofunako ne Besigye ono bannaye ku mulembe gwa Besigye omanyi kati bakolera mu gundi mu phases ya Besigye twagiraba kati ono ate yeye adibaze budibazi bintu abantu ba Besigye ku mulembe gwa Besigye abantu baali bakyamufumuko nga bantu naye ono yasimba Bobi Wine ebitooke by'osimba mu kkubo lwaki gwe ssente z'ojje wa Museveni tozirekayo. Ssente zimujje wa Museveni ziyamba kyeggwanga kumuwakanya. Ssente zimujje wa Museveni muzirekeyo mu mugambe ezo ssente zibadde obanga kitufudde ddala mulwanyisa Museveni kuvaako nga temutulimba bulimbi mu mugambe buli obuwumbi bw'otuwa sebo tubadde tukusaba zikolemu enguudo ebinnya biggwe mu ggwanga. Kimbukuli ekyo kyangu nnyo. Ssente zibakuwa billions of money. Mbadde ndaba wano Ssennyonyi mbadde ndaba amawulire Ssennyonyi nga ali ku lipooti asoma mu sebo eddwaliro lyeriwo bakayitako obuwumbi 10,000 naye mulangira nkubuulira ki n'abawuliriza tewali yadde omusingi ogwali guyimiriddewo. Tewali yadde ettoffaali yali litonye ku sayiti okwo naye asomye obuwumbi 10,000 mpozi nga ndi mistaken. I'm sorry for that. Kakati neweebuuza nti mwe Bassennyonyi muopozinga ki? Mazima ebyo kyokka ekintu kyobadde osoma kiba kibalema kiba kibamala okuva mu parliament temudda mu parliament mugibalekere. Opposition essaawa zino mwe Bassennyonyi mwandibadde temulina naawe mu parliament nga temuliimu munoonyaamu ki? Ssente Bobi Wine zimujje wa Museveni lwaki tezimulekera ne mumugamba nti ssente tezikolemu enguudo? Bannange abantu bandizuukuseeko ne balaba ebintu bino naye nze ndi musanyufu nnyo nti abantu bajja kuzuuka kubanga nga bwe mbagambye nti Bobi Wine ono ayokyezza nnyo ate ye n'ayitawo ku Besigye. Ayokyezza nnyo kubanga kali ddala ebintu by'ekisiro eby'ekitumbaavu. Mulangira nze wano sibawo nga nina ebibuuzo byembuuza kuba sibirina. Ekibi nkiraba n'ekirungi nkiraba wano nzirawo kwebaza nakubabuuzaako bannaye mwe balinye okuwuliriza n'okuwagira tugende mu maaso nga musomesa abantu federal mu gibasomese ensi ejja kutereera buli kitandika kiba n'enkomerero temuggwamu maanyi mwenna mbaagala nnyo nze Mayembe. Sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege bwana Mayembe tojjanga okwo byoteesezza mazima kiba kizibu okubyongerezaako kubanga byeyogerera. Mukulu Kimbugwe we wano kutuweereza ababadde nga bagamba nti nno Mukulu Kimbugwe UNN temwagaliza muvumirira muganda munne ndowooza bonna kakati bandibadde mutuufu balaba ne basala amazima kubanga waliwo munnamawulire munnakenya yabuuza mwami Kyagulanyi nti okwagala nnyo munnaffe naye tusalewo mutuufu tukoze tutya. Yamubuuza strategy yo eri luddawa era nayogera ebintu byebimu ebyo 10 point program constitution yennyini gyayogerako eyo etali mu mateeka era gyagenda mu maaso nayo n'omuntu omulala amubuuziza ku strategy yo eri luddawa. Bannange that very same question being asked to you kale katugeze nti lwali tomanyi
era ne baddamu ne bakikubuuza era n'okikolerako ensobi ekibuuzo tokiddamu wabula ogamba bugambi nti abantu bagenda kwegugunga mu ngeri etali yakumenya mateeka etamenya na constitution yo gyoyogerako yeriruddamu naffe nga walaba mwami Museveni ng'agamba ne bwe weesimbawo n'ozina paka wawedde ku makya toyinza wangula okujjako nga yasazeewo nti nokola ki wangula kati ng'omaze okuwuliza statements zonna mbutuufu ogamba oyagala muddemu weesimbewo naye wandibadde oyogera amazima kubanga ffe tetukulinaako obuzibu gamba nti ne mukubeera leader of opposition waliwo ssente z'ofunawo okowakiri nti you are simply afraid nti omuntu omulala bwaneesimbawo yajja okutwala ekifo ekyo kale ne mugamba ffe katuyira tukwate ekyo tugenderaawo baleka tubaleke but the biggest challenge nti eriwo nti mumutwala ekifo ekyo ate abafiira mu lutalo lwe mubeeramu obwo baba bangi oba gwe mubutuufu kubaganyamu ebirowoozo abavubuka bonna abawambiddwa abasibiddwa singa obadde genero ngero gyeryo wandigenze mu maaso ng'obateekawo batyo bawambibwe other than with retreating n'obaga abasima empoko babeere mu binnya balina okukwatibwa but you are further exposing these people okimanyi toyinza kuwangula ono juzi mwateeka okwekalakasa mu bino ebyanankani ebyannaamu era demudda mu bukodi kyogamba nti Besigye takimanyi nti bulwangira nti obawo okwekalakasa amaka ge gazingibwako but they do the very same things olumala okulangirira nti enja era baddayo ewaka the very same things expected nga bibeerawo kakati mutubuulire bweba muli mu katemba tumanyi Elias Lukwago same things buli kaseera n'akwata ekikiyo n'ayimirirawo naye nobuuza bano bo basirwazaani mu butuufu bw'okimanyi nti bwemulangirira okwekalakaasa bajiwa mu maka ne bagazingisaako kakati ate ono omulala yenalaga nti yadduseeyo bwagenda ku bodaboda walambula ab'egindi okwagala amawulire obutava mu mawulire mu bintu ebyekisiru tekugenda kutujja mu mbeera gye tulimu mulaba abakongo bwe batuuse okulwanagana kwe balimu balwanyisa busajja buno kubwejjako mu butuufu obusajja bwongera kutusensera naye mu mulimu bya muzannyo kakati oli nakubuuza n'ogamba nti nze strategy yaffe kulaba nti nno twekalakaasa mu ngeri etamenya amateeka naye tewaginyenyodde yeeruwa tusiibe enjala tukole ki yogera ekintu really nga kikola ki naffe tukiraba tusobole okukikola ate ebyo obyogera mu mawulire g'ebweru ebyo ag'e Uganda abantu ge bawuliriza tobyogererayo kati omuntu ne yeebuuza mwe muli ku ki oli bw'abagambako nga mugamba nti yalya ssente akolera gundi kale munnaffe mutuwe ku magezi tukoze tutya kubanga ate mu butuufu actually tetwagala kuboogerako but the biggest problem is that you seem to represent us at least if you could withdraw abantu abalaba occupying spaces ezo abasobola yes because you're going on international media ogenda buli wamu and then you seem to represent. So what is your strategy? Chitugala tetugenda kudda okugamba nti ate tugende mu bululu. If you failed to do the very same thing last time, kakati tolowooza nti kakati bwogamba nti tugende mu kalulu yegenda okubeera emmando, so singa next year balangirira nti parliament yegenda okubeera nga yeronda president, kati strategy ki gy'onaaba oyinaawo? Kwe mutunuulira n'ofa n'okufenseko. Kati Museveni bw'afa, what's going to be your strategy? Uyo mutabani watambula enkyamu eggulu. Mulimu okuteekawo leadership strategy. Abeeteeso banakubuuza ogenda kuba waki, ogenda kuba kuwulira ki. These are some of the things singa enkungaana zimuteekateeka nga baneekatusinkane nga bannayuganda abe Fort Portal mujje abegini mujje oba katusinkane Kenya gye mwatwala bano abavubuka nti nno bwe bafune obulemu Museveni bagenda ne Museveni badda parading anti nno mutwala bagodde ku bubenje. If you had taken people to basically meet bannange electoral reforms oba n'abe Fort Portal bajje abeka abalamoja bajje abegindi bajje tufunye ba elders babiri tugire ku future ya Uganda. Some things ebizimba okusinga okubeera mu kwetolola okutaggwa. Kyekyo bafuna bannayuganda baamala. Bannange munnayuganda bannange mulowooza anyumye emboozi si yagikaddiya. Katusembeyo ne brother Malik ayinza okuba nakatalekeka
tulyoke tusiibule. Museveni ye chairmasteringa kwe kubanga nti controllinga ebibiina by'obufuzi so that every 5 years elections are organized n'aziwangula naye yeetaaga baneeno kubanga ye kyakola abasayiningisa endagaano on condition era abagamba you stick to the script kubanga abagamba musobola okukola anything naye make sure nti abantu mubazza mu kalulu kubanga that's what legitimizes his government. You take care. Bye. Kale nange sijja kusukkawo wano nja kubeebaza bwebaza ababaddeko amatumbi budde gano Uganda saawa zino zigenda mu 10 ebulayo dakika 3 zokka wano zigenda kuwera 7 ndoza abali mu America be bali yaddeko tubatumiddeko nnyo abali mu America.